class, finish the class at 9. Okay, so can you explain what you have understood about this group by? Ma'am, when we are using the aggregate functions, we want to use the group by, ma'am. For When you use group by, you can only use aggregate functions, vice versa. yes, ma'am. Okay, it is not that aggregate function use panina, you should use group by. When you use a group by, it works only on the aggregate function. Now, what is an aggregate function? I think I mentioned this also in the last before class. What's an aggregate function? Anyone else? What is an aggregate function? So, yeah, Cynthia. Ma'am, that count, min, Okay, max, but what are they doing? What do they average. do? Ma'am, it exactly give the one output. They use They given one output working on the multiple rows. Otherwise, scalar functions, what do they do? In scalar functions, what did we see? We get output for every record. For example, power arkattum, length arkattum, substring, mid, date functions, all these are called scalar functions. Yeah, because oro record length of name na, it will give 6 record. 6 output will come giving the length of each name in each record, right? But when you do an aggregate function works on numeric values. When you do an aggregate function on the table, it gives one single output consolidating for that entire table, right? Yes or no? Some night is going to add the salary of all the 6 records and give me a total 10,000. 5 பேரோட salary சேர்த்து 10,000 வருதுன்னு. Yes or no? So when you use a group by function, the group by function, you need to use an aggregate function only. Okay. Now, what is the other thing we learned about the aggregate function? Can anyone tell me? I mentioned one more thing along with when we thought aggregate functions. Suppose I have 6 records. அதுல 5 peopleோட ஒரு காலம் சாலரின்னு இருக்கு. எல்லாருக்கும் 2000 salary. பட் ஒருத்தரோட salary எனக்கு தெரியல. So now what is the count of salary? 5, ma'am. Hmm? It will not consider the null value. It does not consider the null value. This you have to remember in aggregate function that it does not consider the null value. So group by எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? Or you want me to explain again? You've understood. Just give me a second. Okay. I'll just share my screen. Who's this? Yes, Cynthia? ma'am, what is mean by scalar function, ma'am? What is meant by? Scalar function, Okay. ma'am. Scalar functions are there are these functions work on individual rows. I think you didn't attend that class. I'll just take a fast, quick walk through to that, and then I'll cover the joins. One ನಿಮಿಷ. Entire screen. Okay. Okay. Cynthia, just pay attention. We covered a lot of scalar functions. Okay. We covered many scalar functions. Maybe you should see the recording of எப்போ cover பண்ணோம் யாராவது சொல்ல முடியுமா? We didn't have class last week, the week before that. 2 weeks back ஒரு class recording நீங்க பாருங்க, DB class. Well, I covered scalar. Okay, ma'am. I'll just show you one example. Select star from okay. இப்போ in the table, are you able to see my table? Right. Yes, ma'am. Now suppose I do a scalar function on this. Say one of the scalar function is, one such scalar function is length. Select length, length of
employee name from employees. This is a scalar function. What happens? I'm getting how many records? 6 records. It is giving the length of each employee name length for each record. Like this Idris is 5, Abida is 5, Zubair is 6. So it is giving me individual. These are called scalar functions. Scalar function works on individual row. But அதுவே இப்போ நான் ஒரு aggregate function கொடுக்கிறேன். Select sum of salary from employees. Well, how many output I'm getting? Though I have 6 records, my output on an aggregate function is only 1. It works on all the records and gives me one output. So that's why it's called an aggregate function. And aggregate function does not consider a null value name. This is one scalar function which I have explained. In the Mari, we have numeric, string, and date functions, which are all scalar functions. I will try to see which day I took that, and I'll put it in this Discord group, the date. You can just go through that recording to understand the other functions, scalar functions. Is it okay, Cynthia? Okay, ma'am. I'll just say after the class, I'll just look into which date we did that, and I'll tell you. Okay. Now going to today's class, joins. Joins, okay. Has Anu ma'am explained in detail, or you want me to explain this again? Shall I explain again? Yes, ma'am. Okay. Okay. See, now our example எடுத்து explain பண்ணிடுறேன். It becomes easy. Instead of being more theoretical, I am taking an example and I am explaining the joins. Okay. First, before I go to the joins, can you tell me what are joins? Why do we use joins? Anyone? Why do we use joins? மேம் 2-3 டேபிள கம்பைன் பண்றதுக்காக ஜாயின்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. Combine பண்ணி data எடுக்கிறதுக்காக we use joins, right? But many times our requirement is again these joins. Why are these different types of joins there? It depends on what kind of data you require. Based on that, you decide what join to apply and get the required output. Okay, it's not that எப்பவுமே நம்மளுக்கு ஒரு 3-4 டேபிள்ல இது மாதிரி தான் வேணும்ன்ற அவசியம் இல்லை. Maybe my requirement may be different. Someone else's requirement might be different. So based on the requirement, we decide what type of join we should use. So first we'll know what the joins do so that we'll know when to apply what. Like suppose in the requirement is asking for an inner join, we can apply an inner join. Okay. So first we are looking into the inner join. Inner join actually join na inner join da. This is a default join. We say there's default value yeah. And this is the default join. Meaning the moment you say join, MySQL does an inner join only. Okay. So what is this inner join? Inner join nothing but takes the records matching in both the tables. For example, the table clear irukka ungalku இந்த ரெண்டு டேபிளும் நான் side by side போட்டிருக்கேன் so that it becomes more easy to see. I have a department table wherein I'm mentioning the departments available in the company. 4 departments are available in this company and the IDs are 1, 2, 3, 4. Then I have an employee table wherein I have some employee, his salary, everything, his manager he's working under, and I have a department ID also. Now, can you tell me, one of you, இதுல எந்த டேபிள்ல எது பிரைமரி கீ எது ஃபாரின் கீயா இருக்கணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? மேம் டிபார்ட்மெண்ட் டேபிள்ல ஐடி வந்துட்டு பிரைமரி கீ மேம். எம்ப்ளாயி டேபிள்ல ஐடி பிரைமரி கீ அண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி ஃபாரின் கீ மேம். So which is the two columns that is linking the two tables? Department ID ya edu department ID மேம். Department ID and department ID மட்டும் தான் மேம். Which are the two columns? See, இப்போ நான் உங்களோட கனெக்ட் பண்ணா there should be some common thing between the two of us, right? ஒருத்தட்ட மட்டும் அது இருந்தா பத்தாது. So நீங்க இங்க department ID is in employee table சொல்லிட்டீங்க. So இன்னொரு டேபிள்ல which is it linking with? Which is it connecting with in the other table, the department table? புரியலையா?
நான் கேட்ட கொஸ்டின் புரியலையா? Can you repeat again? See, you're telling the two tables are linked. Who answered this? Deepika answered this all the while? Yes, ma'am. Okay. You're telling these two tables are, okay, I'll keep the word. You're telling these two tables are linked to each other. Am I correct, Deepika? Yes, ma'am. So when you say they are linked, don't you think that rented table there should be some particular column that is helping the link to happen? So I am asking you in table T1, the department table and shortcut T1, T2 nu vechiruken. The T1 and T2 table, which are the two columns which is linking, or in T1 which is a column linking with to which column in T2? ID of T1 is linked to department ID of T2. T2. Okay. So why I'm insisting, that's correct. Why I'm insisting is not necessary that these two names should be same. The column name need not be same. I think in the Pono class when we created the foreign key, if I'm not wrong, we use the same column name. Not necessarily the column name should be same. So here, this ID, and okay, in the my varuma freelance one. Okay. This ID and this ID, department ID, are the link. This ID is linked with the department ID of this table. Okay. So this is a primary key and this is a foreign key. For inner join, what it does is it takes a record matching in both the columns, and this is a default join. Now join the MySQL sonale, what happens internally is the internal join. Okay. So how do you write the statement for this internal join? Okay, before that you tell me, now when I do an internal join, what do you think the records, seeing this definition, which records will be displayed in நீங்க நினைக்கிறீங்க? See this definition, leave out all the syntax part, we'll discuss that later. Just tell me what records do you think will be the output of any inner join query I'm putting for this table. Ma'am, ரெண்டு table ஐ merge பண்ணி display பண்ணுவோம். So you give me the data. Now tell me, ma'am, இதெல்லாம் வரும். Adris வருவாரு, Avida வருவாரு, John வருவாரு, Babu. Tell me like that. Who all are going to come in this output? Ma'am, until the condition satisfied, the rows வந்து print ஆகும். Some conditions கொடுப்போம்ல ma'am நம்ம. Okay. So what is the condition? That's what I'm telling it. Though in the definition, it takes the records matching in both the tables. Now tell me, what does the inner join record? What is the output of the inner join? If I do for these two tables, you query எல்லா நேமும் வரும் மேம். வந்துட்டு அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஐடிக்கு பக்கத்துல டிபார்ட்மெண்ட் நேம் வரும்னு நினைக்கிறேன். யார் இது சொல்றது? Sorry, I'm sharing. Deepika. No, Deepika, give me a realistic output. Outputனா இந்த மாதிரி மேம், இந்த மாதிரி வரும். இன்ஜினியரிங், அட்ரஸ், ப்ராடக்ட், அந்த மாதிரி எனக்கு டேட்டா சொல்லுங்க, பார்த்து சொல்லுங்க. All of you got one address, அப்புறம் 1000 department ID 1, manager ID 1, then engineering. Once again, give the department name and the employee name. That way we know whether the output is correct. மத்ததெல்லாம் வரும், but just tell me the department name and employee name. Address, engineering, and the second name I'm not sure with the pronunciation. No problem. Second name with the product. Okay. Then Zubair with the marketing. Okay. Young with marketing again. Babu with engineering. John with product now. Okay. What about support? Ma'am? What about support department? Support, that ID number 4 has not been included in table number 2. Meaning there's no employee working in the support department. This is exactly I'm trying to tell. When you said in the beginning, yaro sonanga ella recordum varuna. Ella record varadu. It's trying to take the matching records in both the table. Meaning it should be available in both the tables, the data. Inga support no department irukku, but ipo sadikku I am not recruited any employee for a support department. So I don't have any employee name here. So my support department is not going to be displayed in an inner join. Purjita, what an inner join is used for?
எஸ் மேம். நான் தான் சொன்னேன் எல்லா ரெக்கார்டும் வரும்னு. நான் எது சொன்னேன்னா, இந்த எம்ப்ளாயி நேம்ல எல்லா நேமும் வரும்னு சொன்னேன் மேம். Okay, fine. Okay. So this is what the support will not come. So இதுக்கான query எப்படி எழுதுறோம்னு பாருங்க. Select இது வந்து you can give star whatever you want. I have given some specific columns so that we can there's no duplication of the department ID. So select the department name. Why am I giving this? Other than Deepika, can someone tell me what is this? மத்ததெல்லாம் வெறும் column name தான் I'm given. Why have I given the table name dot ID over here? Can anyone tell me? Even this we discussed in one of the classes. எஸ் மேம், ரெண்டு டேபிளையும் நேம் சேமா இருக்கறனால. So what error do you think it would give if I just gave ID? Instead of departments.id, நான் இப்படி கொடுத்தேன்னா ambiguous error இருக்கு. ambiguous error. Ambiguous. Correct. Ambiguous. Ambiguous means confusion. So it's trying to say that two columns are in the same name. I'm confused. Okay, so that's why I'm telling departments table இருக்கிற ID வந்து எடுத்து எனக்கு show பண்ணுங்க. Then I'm displaying the employee manager and the whatever employee name or whatever it is. Okay. From department. Always remember in a join, please consider one table is left and one table is right. The T1 is in the left side, T2 is in my right side of the right side table. Okay. From department, inner join, I'm telling join this data, this table with employee table. Here, this is what I told when I said default join. Even if I don't give this inner, it will still work. This is just optional. Why? Because when I say join, MySQL is only going to do an inner join. Okay. So I can either give inner join or just give join. I'm telling join it to the employees table on what condition? Where இதோட primary key, department இருக்கிற primary key which is ID is same as the employee இருக்கிற department IDங்கிற column ஓட match ஆற record எல்லாத்தையும் எடுத்து எனக்கு கொடுன்ற. So when I do that, I am getting this kind of an output which just now Deepika told. Engineering, Idris பாருங்க. Idris and Babu are in engineering department. So ரெண்டு பேரும் வராங்களா? Yes. Then Avida, இன்னும் ரெண்டு two இருக்கா? Yeah, who is this? Avida and John are in product department. So product, Avida, John. Marketing department யார் இருக்கா? Three less Zubair and Young in product department. But support யாரும் இல்ல. So support is not displayed. So this is what is inner join. Is this clear to everybody or not? Clear, ma'am. Yeah. Okay. இப்போ நான் வந்து I have created already these two tables. I have both these tables in my system. Okay. So you want me to type that query and see? Select star from? The output வருதானா அதுல இருந்து நான் அந்த screenshot எடுத்தது என் MySQL ல இருந்தா. Have you understood or you want me to run this and show? பாத்தீங்களா? The output product support is not coming. Is it clear? Yes, ma'am. Now, இப்போ next to the output நீங்க சொல்லணும். I'm not going to show you the output. What does left join do? Left join takes. First நான் சொன்னது என்னது? One table is on the left and one table is on the right. Left join takes all records from the left table irrespective of the match in the right table. நீங்க matched in the Venn diagram learn பண்ணிருக்கீங்களா? Have you learned Venn diagram தானே? ஆமா. Have you learned that Venn diagram? Something like Yes, ma'am. Yes. Okay. The Venn diagram will look something like this if I'm not wrong.
It will look something like this. Am I correct? Okay. This is the left side. சாப்பாடு கொடுத்து விட்டேன்னு சில வார்த்தை சொன்னாங்க. எங்க கூட இருக்கான சின்ன டிஃபன் பாக்ஸ். This is the left table. இத left table consider பண்ணுங்க. இத வந்து right table consider பண்ணுங்க. Okay. Now what happens in your inner join is you get this part, whatever is in this part, sorry, this intersection part. என் cursor move ஆகுது இல்லையா? This is what you get in your inner join. That is common to both. But in a left join, what happens is you get everything that is in this circle. Please follow my circle. Cursor, நான் இப்போ click பண்ண இது வந்துடுது, box வந்துடுது. This circle, left side la இருக்கிற circle or table la இருக்கிற data எல்லாம் display ஆயிடும் when you do a left join. When you do a right join, all the data in this table, which is on the right hand side, comes irrespective of whether a match is there on the other side or not. Okay, this is the diagrammatic explanation. Now I'm taking you back to left join. So left join takes all the records from the left table irrespective of a match in the right table. எனக்கு first இப்போ இந்த table பார்த்து now tell me what will be the, leave out the query, how to write the query syntax we'll see. Tell me what do you think the output will be, just like how Deepika told for inner join. Deepika will not say, somebody else. Again, before you start, I'm telling what does a left join do? Left join takes all the data from this circle, that is the left side table, irrespective of the match, whether it is available or not in the right table. So now keeping the definition in mind, can you tell me what will be the output if I do a left join with these two tables? Yes, who's going to say? I can try it, ma'am. Okay, I'll just show it. Yeah, Cynthia, tell me. Ma'am, for the engineering, it will show the who enrolled, ma'am. For support only, it will show null, ma'am. For support only, it will show null. Okay. Yes, ma'am. Why Because null? no one enrolled in the No one is there. Okay, I don't know. I should also see. Anyone else who wants to say, ma'am, she's wrong? I don't think that is the answer. Or do you all agree with her? Yes, respond பண்ணுங்க. Deepika, what do you think? Or Lalita? She's telling this output will come, what Deepika told for the previous one. Along with this, ma'am, supportum varum, but inga vandu null nu irukungra. Is it true? மேம் ஐ திங்க் நீங்க சொன்ன அந்த வென் டயக்ராம் படி பார்க்கையில ஒன்லி சப்போர்ட் வில் கம் மேம், பட் ஐ எம் நாட் ஷியோர். Who's this? தீபிகா மேம். Why only ஏன்னா support? நீங்க Why only support should come? மேம் நீங்க வந்துட்டு இந்த லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற சர்க்கிள் மட்டும் தானே மேம் சொன்னீங்க, ஓவர்லாப்பிங் ரீஜன் இல்லாம இருக்கிற மட்டும் தானே மேம் சொன்னீங்க? No. It takes Whole all circle, ma'am. records from the left table, irrespective of the match in the right table. Match இருக்கோ இல்லையோ ரைட் இந்த டேபிள்ல இருக்கிறது எல்லாம் வந்துரும். மேட்ச் இருந்தா மேட்சோட வரும், மேட்ச் இல்லனாலும் இந்த டேபிள்ல இருக்கிறது கண்டிப்பா வரும். So based on I go with Cynthia ma'am. You go with Cynthia. So anyone else with any other answer? Okay, so she is right. Left join output first பாத்துடலாம். Output வந்து பாத்தீங்கன்னா this still in the product வரைக்கும் இருக்குது the same as this above one. Why? Not because it is inner join, it is left join there, but அது வந்து it found a match with the other table also. But it has taken the data support னு பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒன்னு இருக்கு, but supportல இங்க யாரும் இல்ல, எம்ப்ளாயி இல்ல. So it is telling null. It is putting a default value null, telling that no employees allotted to support department.
Okay, so now idukku query update no simple, the same thing, select everything whatever you want from department, that is the left side table. Instead of just join or inner join, you have to give a left join employees on the same combination ID and department ID. But it will not take, it will give all the records of the left side table. புரிஞ்சுதுங்களா இது எப்படின்னு? Everyone? Yes, ma'am. Left join. Okay, இது எங்க ஹெல்ப் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க இந்த left join எனக்கு? யார் என்னென்ன கோர்ஸ்ல என்ரோல் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றதுக்கு யூஸ் ஆகும். தெரியும், and I'll also know. But இத பாத்தீங்கன்னா I only know that these people have been alerted to these departments. I will not know the department name where there's no employee employed or I don't have anyone. So this will at least help me to know that acha, I have support department, I have an IT department, I have a software development, but I have no people in it. Null nu varumbodhu I'll come to know that I have not allocated any member to this department also. Okay. Okay, now coming to the next one, right join. What is right join? Just the opposite of left join. It takes all the records from the right table, irrespective of a match that is in the left table. Meaning, it is going to give me all this output, irrespective of the match found in the table 1, which is on the left side. So for this outer join, what is it? Right join, what do you think the output would be? I don't want Deepika and Cynthia to tell anybody else. Boys எல்லாம் எப்போதும் சைலண்டா இருக்கீங்க, யாரெல்லாம் இருக்கீங்க? ஹரிபிரசன்னா, ஹரிசங்கர், நீங்க தானே கேட்டீங்க டவுட்? ஹரிசங்கர், can you tell me what is the right join output? ரைட் சைடில் இருக்க அப்படியே மேம், லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறதுல எது டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி காமனாக இருக்கோ அது மட்டும் வரும். ஸோ என்ன இந்த டேட்டா வச்சு சொல்லுங்க, எனக்கு என்ன நேம்னா வரும், என்ன காம்பினேஷனோட வரும் சொல்லுங்க மேம். எட்ரிஸ் வந்து இன்ஜினியரிங் அந்த இது ஃபுல்லாக வரும் மேம். அடுத்து வந்து அமோடா வந்து ப்ராடக்ட் அந்த ரோ ஃபுல்லாக வரும் மேம். ஜுபேர் வந்து மார்க்கெட்டிங் அந்த ரோ வரும் மேம். யோங் வந்து மார்க்கெட்டிங் அந்த ரோ வரும் மேம். பாபு வந்து இன்ஜினியரிங் அந்த ரோ ஃபுல்லாக வரும். ஜான் வந்து ப்ராடக்ட் மேம், அந்த மாதிரி வரும் மேம். வரும். So in the outputல support will not be there because we don't have anyone in the support. Only these records are considered and we don't get this output from, we don't get the support one. So பார்க்கலாம் output எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். The output is yes. So we are having all the records that are in the right table. These are the employees in the right table, employee table, all have come and their department along with their department ID and department name. So இதுக்கு என்ன change பண்ணினோம்? We changed only this. Instead of left, it is right join. Okay. So this is the purpose of right join. It takes all the records from the right table, irrespective of a match in left table. Okay. Is it clear till here? Or any doubt? No, ma'am, it's clear, ma'am. Clear? Okay. How many of you know what self join is? இது வந்து அந்த ஒரு which company? I don't remember company name. TechJ யாரெல்லாம் அட்டெண்ட் பண்ணீங்க? யாரா இருக்கீங்களா? TechJ அட்டெண்ட் பண்ணவா? 3 boys are attended. Krishna. No one is here, I think. Other they asked, what is self join? Can anyone tell me what self join is? Anyone knows what self join is? Okay. இத கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்க. Okay. Self join வந்து is a join to the table itself. ரெண்டு டேபிள் அல்ல, ஒரு டேபிள் தான் இருக்கு. அந்த டேபிள்க்கே நாங்க ஜாயின் பண்றோம். Okay. How are you going to join this same table with one table with itself with reference to some column? Maybe, for example, again இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்லி தரேன், உங்களுக்கு அது புரியும். ஓகே, அது செல்ஃப் ஜாயின் என்ன புரிஞ்சுதா? ஒரு டேபிள் தான் இருக்கு, அந்த டேபிள்க்கே நீங்க ஒரு ஜாயின் அதோடயே பண்ணிட்டு
அலைஸ் மாதிரி ஒரு அலைஸ் நேம் கொடுத்து ஜாயின் பண்ணி யூ ஆர் கெட்டிங் சம் அவுட்புட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டேபிள்ல கன்சிடர் பண்ணுங்க. இதுல இருந்து உங்களுக்கு என்ன புரியுதுன்னு கேன் எனிவன் டெல் மீ? லாங்குவேஜ்ல சொல்லுங்க. ஐ டோன்ட் இந்த டேபிள் வச்சு உங்களுக்கு வாட் ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். யூ கேன் லைக் ஐ வாண்ட் an explanation like this. Ma'am, this employee named John, his ID is this. அந்த மாதிரி I want you to tell me. என்ன புரியுது இந்த டேபிள் வச்சு? Yes. Anyone? Ma'am, John's employee ID is 101 and his manager's ID is 100. Okay, then next record. Similarly, Jane Smith's employee ID is 102 and his manager's employee ID, his manager's ID is 101. So, இப்போ Jane Smith, suppose I want to know, I have only this table with me. I want to know the employee name and their manager names. Is it possible for me to find? Leave out MySQL, leave out query. நான் MySQL பத்தியே பேசல. இந்த டேபிள கொடுத்து எனக்கு வந்து வார்த்தையில சொல்லுங்க. இத வந்து can I find the manager of this employees seeing this table? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am, but Yes, query ma'am. எப்படி எழுதணும்னு தெரியல ma'am. So can you tell me the managers? First tell me. அது query நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம். You tell me who are the manager of these employees? I don't know how to do it. You tell me. For Jane Smith, manager ID 101 கொடுத்துருக்காங்க மேம். அண்ட் ஃப்ரம் த சேம் ஐடி ஐ திங்க் த எம்ப்ளாயி ஐடியில் வந்துட்டு 101 வந்துட்டு ஜான் சொல்லிட்டு நேம் இருக்கு மேம். ஐ திங்க் ஜான் இஸ் த மேனேஜர் ஆஃப் Jane. Okay. So நீங்க சொல்றபடி ஜோசஃபோட மேனேஜர் will be Nick. அப்புறம் நிக்கோட மேனேஜர் will be Isabel. Isabelோட மேனேஜர் will be Jane Smith. Am I correct? Yes, ma'am. Right. So now what you have done, you are just having one table. You are trying to link, please see my cursor. In the column name you match பண்ணி you are creating a link between these two columns and trying to form a join and get the data, get a different perspective of this table itself. Yes or no? இப்போ வரைக்கும் நீங்க என்ன பாக்குறீங்க? ஜோடோ 100, ஜேன் ஸ்மித் 101 இது. But when you give me an output, suppose in the table உங்கள்ட்ட இருக்கு, I'm telling you I want to know who are all the managers handling which employees. எனக்கு இது கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கு யூஸ் இல்ல. பட் இதுவே நீங்க வந்து இப்போ எனக்கு ஒரு அவுட்புட் ஜேன் ஸ்மித் ஜான் டோ இஸ் அ மேனேஜர், ஜோசப் வந்து நிக் இஸ் அ மேனேஜர், இந்த மாதிரி நேம் வைஸ் கொடுத்தீங்கன்னா my output makes more sense. Yes or no? For that, what are you trying to do? You are trying to join this column. You're trying to do a self join using this column and this column, both of these columns being in the same table. Am I correct? Yes, ma'am. This is Yes, what ma'am. is self join. This is what is self join. And the self join question was asked in one of the interview, and I was coordinating for that. I don't remember which company. TechJ or don't. I think that if I'm not wrong, TechJ. Okay, so this is what is self join is. So அதுக்கு எப்படி query எழுதுறாங்கன்னு பாருங்க. We'll just take the same example. I don't have this table in my MySQL. I have not created. Okay, so screenshotல தான் மேனேஜ் பண்ணிக்கணும். நீங்க வேணா இதை வந்து இப்போ இந்த வேர்ட் டாக்குமெண்ட் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கார்ட்ல ஷேர் பண்றேன். நீங்க வந்து கிளாஸ் முடிஞ்ச அப்புறம் எப்போ டைம் கிடைக்கும் இந்த டேபிளை கிரியேட் பண்ணி ட்ரை டு எக்ஸிக்யூட் திஸ் query in MySQL. ஓகே, ஸோ செலக்ட். இப்போ இந்த டேபிள் நேம் வந்து என்னது? எம்ப்ளாயி, EMP. ஓகே, employee.employee name. You're selecting this column as you're giving the caption as alias name employee, comma MGN. What is this MGN dot employee name as manager? இதுவும் okay, alias manager. இதே employee name தான் select பண்றீங்க, but you're selecting it from a table called MGN. இப்போ MGN எங்க இருக்கு? MGNங்கிற டேபிள் எக்ஸிஸ்டிங்கா இல்லையா சொல்லுங்க. No, ma'am. No, but you're giving it. Why? Just see here. After this, from
employees இதே டேபிள் தான், சாரி இந்த டேபிள் பேர் எம்ப்ளாயிஸ் நான் இஎம்பில, இந்த டேபிளே எம்ப்ளாயிஸ் தான். this table is called employees. you are telling from the employee table அதோட அலைஸ் ஒன்னு இஎம்பியா கிரியேட் பண்ணிக்கங்க. join it with the same table employees, but அதோட ஜாயின் பண்ற டேபிளோட அலைஸ் நேம் எம்ஜிஎன்னா வச்சுக்கோங்க. on employee dot employee id equal to manager dot manager id. basically நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா இந்த ரெண்டு இந்த டேபிள் வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் விஷுவலைசேஷன், இட்ஸ் நாட் ஹேப்பனிங் வித்இன். இந்த ஒரு எம்ப்ளாயி டேபிள்ங்கிறத வந்து ரெண்டு காப்பி மாதிரி பண்ணி வச்சு இஎம்பின்னு ஒரு டேபிள் வச்சிருக்கீங்க, எம்ஜிஎன் ஒரு டேபிள் வச்சிருக்கீங்க. now you are telling join this employee id with, sorry, join this table emp with join mgn, பட் லிங்க் எது, இதுல வந்து எம்ப்ளாயி ஐடி, இதுல வந்து மேனேஜர் ஐடி, இது ரெண்டுத்தையும் லிங்க் பண்ணி எனக்கு டேட்டா கொடுங்கங்கிறீங்க. So the output here I get is what you told me. Employee Jane's manager is John, Joseph's manager is Nick, Nick's manager is Isabel, and Isabel's manager is Jane. Is this data make sense to me? Suppose நான் வந்து கம்பெனி ரன் பண்றேன், எனக்கு வந்து இது தெரியணும். This data makes sense or this data makes better sense to me? The second one? Yes? Yes, ma'am. So have you understood how we are doing this join? You want me to try? I can try it in the system. இன்னும் டைம் இருக்கு. 9 o'clock தான் சித்ரா மேம் எடுக்க போறாங்க. Have you all understood or you want me to try? 15 minutes time இன்னும் இருக்கு. We can try it and see. Shall we? Yes, ma'am. Okay. Sure. So then I have to, well, I'll see whether I can use one of these tables only. Department. Okay, no. Okay, இதுல பண்ண முடியும். Okay, sorry, why am I doing this? ஒரு இதை வச்சு பண்ண முடியுமா? எனக்கு இப்ப இந்த எம்ப்ளாயி டேபிள் I'll keep the, okay, இதை வச்சு எனக்கு சொல்லுங்க. Give me the list of employees along with their managers. Tell me, how are you going to do? We'll do this only. We can work in this only. சொல்லுங்க. One of you start the query. I want to know the employee name along with their managers. Anyone? Hari Krishna, Hari Prasanna, can you tell me? Yes, ma'am. சொல்லுங்க. என்ன டைப் பண்ணும்? What's the query I've tried? பரவாயில்ல, தப்பா இருந்தா பரவாயில்ல. It's okay. Tell. Select the table name. என்ன டேபிள்? நீங்க என்ன எழுதணும்னு சொல்லுங்க, நான் அதான் டைப் பண்ண போறேன். எனக்கும் தெரியாது. Employee table. Employee table. That I'll use an alias name. I'll use an alias name. Okay. Dot என்ன பண்ணும்? Employee name. employee. Okay. அப்புறம் வேற இது வந்து as employees name பண்ணலாம். Employee name. அப்புறம் Then இன்னொரு டேட்டா என்ன செலக்ட் பண்ணும்? எனக்கு அது மேனேஜர் ஐடி வேணும் அவளோட. For that அதுக்கு டேபிள் நேம். என்ன டேபிள் நேம்? ஒரு டேபிள் தானே இருக்கு, இன்னொரு டேபிள் எங்க போறதுனா?
don't know, ma'am. No problem. Who is this? Hari Prasanna? Yes, ma'am. Okay. இன்னொருத்தர் பேரு என்ன சொன்னேன்னா? எஸ் மேம், எனக்கும் தெரியல மேம். ஏன் தெரியல ஹரி கிருஷ்ணா? அப்புறம் வேற யார்கிட்ட கேட்கலாம்? சிவசபிதா, சுவிதா. Yes, ma'am. I can. MNG manager oda alias name, ma'am. MNG dot. தெரியாத RMGR னு கொடுக்கலாம். Dot employee name. Dot Employee name, ma'am. Okay, sorry. Correct. Employee name. As manager, ma'am. Okay, as manager name வச்சுக்கலாம். Okay. From employees EMP, ma'am. EMP, Join. Join employees MNG, ma'am. Okay, MGR. Okay. On EMP dot manager ID. ஒரு நிமிஷம் நானும் பார்க்கணும். EMP dot manager ID, ma'am. Okay. இந்த manager ஐடியும் எம்ப்ளாயோட ஐடியும் சேமா இருக்கணும் மேம். ஸோ EMP டாட் மேனேஜர் ஐடி ஈக்குவல் டு MGR டாட் எம்ப்ளாயி ஐடி மேம். MGR டாட். கரெக்டா? எஸ் மேம். பாருங்க ஸ்பெல்லிங்ஸ். ஓகே. ஹரி பிரசன்னா, ஹரி கிருஷ்ணா. இப்ப புரியுதா இது என்னன்னு? நான் வந்து I am creating employee ஒரே டேபிள். First let us see if it's running. Some mistake is there. What is that? What happened? Okay, sorry. I can't use I can't use. I should use with underscore. Sorry. My mistake. Variable naming mistake பண்ணிட்டேன். Sorry. ஒரு நிமிஷம். From join on. Correct. Okay. So இந்த டேபிள் படி பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் கரெக்ட் அவுட்புட் வந்திருக்கா பார்க்கலாம். ஐத்ரிஸ்க்கு வந்து அவரே தான் மேனேஜர். ஏன்னா எங்க ஐடி வந்து 1. So he is roll number 1. I mean ID number 1. So he himself is a manager for his work. அவிதாக்கு வந்து 2. So அவளும் அதே தான் சேம். அவிதா is a manager for herself. ஜானுக்கும் 1. So his manager is Idris. So John gets Idris. Zubairoட manager number 2. Number 2 is Avida. So Zubairoட manager Avida. Young and Babo's manager Zubair. Why? Because their numbers are 2 and Young and Babu. 3 and 3. So 3 is Zubair. The output is correct. But now let me explain the query for you. Hari Krishna and Hari Prasanna, please pay attention. And Matavalukum. எவ்வளவு பேருக்கு இது புரிஞ்சது? First of all, everyone understood this output and the query, how to write the query? Yes, ma'am. So for Hari Prasanna and Hari Krishna, the paranga, we have only one table called employees. Yes or no, Hari Krishna? Yes, ma'am. Okay. So self join என்னது உங்களுக்கே நீங்க ஏதோ பண்ணிக்கணும். So நம்மள்ட்ட இருக்கிறது ஒரு டேபிள் தான். அந்த டேபிளுக்கே ஜாயின் பண்ணனும்னா you have to join the same table. So அதே டேபிளுக்கு நம்ம ஜாயின் கிரியேட் பண்ணனும்னா the criteria or the condition for self join is you must have columns which you can link. 2 columns which you can definitely link to each other. இப்போ நீங்க இது பாத்தீங்கன்னா இது வந்து எம்ப்ளாயி நேமோட எம்ப்ளாயியோட ஐடி. அப்புறம் மேனேஜருக்குன்னு ஒரு ஐடி கொடுத்துருக்காங்க which is also a
numeric value and it's an ID value. So I can link this and say, instead of giving address or manager address நீங்க கொடுக்கிறதுக்கு பதில் ஐடி கொடுத்திருக்காங்க. So ID number 1ல யார் இருக்கா? address. So இவனோட manager இவனே தான். அபிதா விடுங்க. ஜுபேருக்கு யார் manager? number 2. whose employee number is number 2? அபிதா. So ஜுபேரோட manager வந்து அபிதா. So but இந்த லிங்க் நீங்க எப்படி கிரியேட் பண்ண போறீங்கன்னா, you're trying to create two imaginary table of the same table. எம்ப்ளாயீஸ்ங்கிற ஒரே டேபிள் தான், பட் நீங்க அது ஒரு 2 டேபிள் இமேஜினரி இஎம்பின்னு ஒரு நேம் கொடுக்குறீங்க, மேனேஜர்னு ஒரு நேம் கொடுக்குறீங்க. ஸோ அதுல இருந்து எம்ப்ளாயி டேபிள்ல இருந்து எம்ப்ளாயி நேமும் மேனேஜர் டேபிள்ல இருந்து எம்ப்ளாயி நேமும் செலக்ட் பண்ணுங்க. ஃப்ரம் வேர்? ஃப்ரம் எம்ப்ளாயீஸ் அலைஸ் எம், ஜாயின் இட் வித் மேனேஜர். ஸோ நீங்க 2 இமேஜினரி டேபிள் அதே டேபிளோட கிரியேட் பண்ணி, now you're creating a link between this EMP table and MGR table with 2 different fields. ஒரு டேபிள்ல வந்து you're taking the manager ID, இந்த இது இன்னொரு டேபிள்ல இந்த ஐடி எடுக்கிறீங்க, அண்ட் இது 2 மேட்ச் ஆற ரெக்கார்ட்ஸ் எனக்கு டிஸ்ப்ளே பண்ணுன்னு நீங்க சொல்றீங்க. So that is why we are getting this output. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. இப்போ what will happen if I have an employee, something like this. One second, let me enter value. Insert into employees. If I'm doing any typo error, just correct me. One second. ID, name, salary, department ID. ID is 7. Name is Ram. Salary is 1000. Then other department detail. Department ID 2 and manager ID 4. No, manager ID. ஓகே, இப்போ வந்து இதோட குவரியோட ரிசல்ட் என்ன வரும்னு நினைக்கிறீங்க? இதே சேம் குவரி. I am not typing. I'll take it from there. This one. Think and tell me. From employees. Join manager. What do you think the output of this will be? ராமுக்கு மட்டும் நல் வருமா மேம்? மேல இருக்கிற சேம் அவுட்புட் வந்து ராமுக்கு நல் வருமா இல்ல ராம் வரவே மாட்டாரா? I'm also not sure. Another கேக்குறேன். Tell me. Because I just stuck me now only. உங்களுக்கு டீச் பண்ணும்போது it just stuck me, so I just inserted the value. I also not tried this. What do you think? Tell me. You think Ram will come with a null value, or do you think Ram வர மாட்டார் மேம், only இதே அவுட்புட் தான் வரும்னு? ஐ திங்க் வர மாட்டேன். ஏன்னா 8 எதோடயும் மேட்ச் ஆகும். எனக்கும் வர மாட்டேன்னு தான் நினைக்கிறேன். Latest try and see. Is it come? Okay. The Ram has not come. Ram null வர மாட்டார். Okay. Who said null? நானே தான் மேம் சொன்னேன். இதுவும் நானே தான், கஸ்தூரி. Okay. So it will not come because here this is nothing like self join is nothing like a inner join only, but it is with the same table. So you have to have a corresponding record match for the output to come. So Ram kundu manager ID 8, there's no employee with the number 8, so his name will not come. The remaining people will be displayed. Okay. So this is about joins which I planned for the class today. Idhil edavadhu doubt irundha kelunga, or in foreign key also. Group by anything what we have done till now. Any doubt, clarified. No doubts? Yes ma, who's this? ஹரிசங்கர். ஹரிசங்கர் சொல்லுங்க. மேம் இந்த செல்ஃப் ஜாயின் பண்ணோம்ல மேம், அதுல வந்து ஏதோ ஒரு எம்ப்ளாயியோட நேமும் மேனேஜரோட நேமும் சேமா தான் இருக்கும் மேம். புரியல எனக்கு. ஏதோ ஒரு எம்ப்ளாயி நேமும் மேனேஜர் நேமும் சேமா இருக்கும் மேம். நோ இது கேக்குறீங்களா?
ஆமா மேம். இல்ல இது என்னோட data has happened to be like that, not necessary. See, this இல்ல is மேம், just இப்ப எட்ரிஸ்க்கு வந்துட்டு வேற ஒரு வேல்யூ போட்டோம்னா கூட அவருக்கு வந்து எப்படி மேம் சொல்றாங்க, குழப்பம் மேம். இல்ல என்ன சொல்றீங்க? ஐட்ரிஸ்க்கு வந்து மேனேஜர் ஐடி 1 இல்லாம வேற ஏதாவது போட்டோம்னா மேம் இப்ப வந்து எம்ப்ளாயி ஐடி வந்து 1ன்னு வச்சுட்டு ஹரின்னு வச்சுக்கிறோம் மேம். அவர் வந்து நான் 3ன்னு வச்சுக்கிறேன் மேம் மேனேஜர் ஐடி. அதுக்கப்புறம் 2 வந்து சங்கர்னு வச்சுட்டு அவரோட மேனேஜர் ஐடி வந்து 1ன்னு வச்சிருக்கேன் மேம். இப்ப தேர்ட் எம்ப்ளாயி இருக்காங்கல்ல மேம், அவருக்கு குமார் நான் பேர் வச்சுட்டு அவருக்கு நான் 101 இல்ல 101 போட முடியாது, இல்ல 101 போட முடியாதுல்ல மேம். அதாவது 1 போட முடியாதுல்ல மேம், எம்ப்ளாயி ஐடி 1 ஏன் போட முடியாது மேம்? ஏன்னா வந்து ஹரியோட மேனேஜர் வந்து குமார் மேம், சங்கருக்கு வந்து ஹரி மேம். அப்ப எப்படி மேம்? அதாவது ஹரியே வந்து you are trying to say எனக்கு நீங்க மேனேஜர், உங்களுக்கு நான் மேனேஜர். ஆமா மேம். அப்ப வந்து இன்னொருத்தர் இன்க்ளூட் ஆகும்போது, தேர்ட் பர்சன் இன்க்ளூட் ஆகும்போது அவர் தனக்கு தானே தானே மேம் இருக்கணும். See, that again depends on the data. See, அந்த மாதிரி since this is all like random data, நம்ம proper data insert பண்றது இல்லையா? So இந்த மாதிரி இருக்கு. But what you're telling is practically correct. If you have 3 people in an organization, say Kamala, Hari Shankar and Lalithaன்னு வச்சுக்கலாம். Okay? லலிதாக்கு கமலா மேனேஜர், கமலாக்கு யார் நீங்க ஹரி மேனேஜர், ஹரிசங்கருக்கு லலிதா மேனேஜர், அந்த மாதிரி ஆகலாம். Right? You can have like that. But what I'm trying to say is, what you're trying to say is Kamala and Harishankar இருக்காரு, ஹரிசங்கருக்கு கமலா மேனேஜர், கமலாக்கு ஹரிசங்கர் மேனேஜர்னா that data doesn't make sense. That's what you're trying to tell, right? எஸ் மேம். ஆல்ரெடி அவங்க வந்து 2 பேருக்கு மேனேஜரா இருக்காங்க மேம். அப்போ வந்து எப்படி சொல்றாங்க? சரி, ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். நீங்க டேட்டா இந்த 3 வில் சேஞ்ச் தி டேட்டா அண்ட் டு இட். டைம் இருக்கு அதுக்கு. நீங்க இருங்க ஒரு நிமிஷம், ஒரே நிமிஷம். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த டேட்டா சொல்லுங்க எனக்கு. ஒரு நிமிஷம். I just insert a table. சொல்லுங்க. ஐடி 1 பேர் என்னது? குமார் வச்சுக்கலாமா? ஹலோ மேம், சாட்ல அனுப்பி இருக்கேன். சாட்ல அனுப்பிச்சிருக்கீங்களா? மேம் இந்த மாதிரி இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் ஹரி 1 3 ஒரு நிமிஷம். ஹரி 1 ஹரி 3 2 சங்கர் 1. So ஹரிக்கு மேனேஜர் குமார், சங்கருக்கு மேனேஜர் ஹரி மேம். அப்ப வந்து அவர் குமார் ஹரிக்கு மேனேஜர் குமார் இல்ல மேம். அப்ப வந்து 1ன்னு போட முடியாதுல்ல மேம் நம்மளால. அங்க ஏதோ ஒரு வேல்யூ வந்து சேமா வந்துடானே மேம் ஆகணும். ஒரு நிமிஷம். ஹரிக்கு மேனேஜர் குமார், குமாருக்கு மேனேஜர் ஹரி வந்து 1 இந்த இதுவும் கிளாஷ் ஆகும். ஆமா மேம். Okay, the data doesn't make sense. Yes. அங்க 2வும் போட முடியாதுல்ல மேம். குமாருக்கு 2வும் போட முடியாது. ஏன்னா வந்து ஹரி வந்து மேனேஜரா இருக்காரு. ஆனா ஹரிக்கு மேல குமாருங்கிற மேனேஜரா இருக்காரு. அப்ப குமார் வந்து இது யாருக்குமே மேனேஜரா இல்ல மேம். அப்ப வந்து 3 மட்டும் தான் மேம் போட முடியும். அவரு குமார் வந்து குமார் தான் மேனேஜர். ஓகே, சரியா? இதா பிராக்டிகல் டேட்டா, நான் ரியலிஸ்டிக் டேட்டா எதா இருந்தா நான் பார்த்து உங்களுக்கு சொல்றேன். அடுத்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது மாதிரி. ஓகே, ரியலிஸ்டிக்னா ஐ அம் டாக்கிங் அபௌட் ரியல் சினாரியோ டேட்டா. இதெல்லாம் நம்ம போட்டுக்கிறது இதெல்லாம் ஜங்க் வேல்யூ தான். இதெல்லாம் ஜங்க் டேட்டா தான். இதெல்லாம் ஒன்றும் ரியலிஸ்டிக் இல்லை. ஸோ மேபி தேர் மைட் பி மிஸ்டேக்ஸ். ஓகே, ஒன் மோர் திங் ஐ வாண்டட், வேற என்ன கேட்டான்னு மறந்துட்டேன். சொல்லணும்னு நினைச்சேன், மறந்துட்டேன். ஓகே, இதுல வந்து ஒன் மோர் திங். இந்த எம்ப்ளாயி டேபிள்லயே இந்த லாஸ்ட் திங், நான் அதுக்கப்புறம் சித்ரா மேம் இஸ் கோயிங் டு வெயிட். Just tell me what will select. Kamala, take your time. I don't mind waiting. Okay, sorry. You're there. Hi, Chitra. How are you? Good. Okay. Now, can you just tell me, since the GroupBy I didn't cover in the previous class,
though I mentioned what the GroupBy does, can you tell me what I would have to do in this query in order to get the output? Let me just think first of the question. I want to know, how many people are there in each department now. For a company, I'm having my 1, 2, 3 departments. You can see the numbers, right? But I don't know how many employees are there available, or how many employees are working under each department. So how am I going to find out that? Anyone? It's okay if you're wrong. Let me know the query to display the total employees working under each department. இது எல்லா கம்பெனில பண்ணுவாங்க இல்லையா? They should know இல்லையா how many are working in their HR department ஆ இருக்கட்டும், IT ஆ இருக்கட்டும். Yes. கஸ்தூரி, சுவிதா. என்னம்மா? Shall I try, ma'am? Who is this? Subhita. Yeah, tell me, Suvita. Select employee name, comma, count of staff. Okay. Okay, it's no problem. From employees, group by department ID. Select employee name, comma, count staff, from employees. Okay. How, மத்தவங்க சொல்லுங்க. I don't know. I also don't know. You tell me. Is this correct? Is this wrong? இல்ல ma'am, this will work. மேம் ஒர்க் ஆகாது மேம். குரூப் பை யூஸ் பண்ணும்போது சேம் காலம் நேம் தான் அந்த செலக்ட் யூஸ் பண்ற காலம். புரியல. Why it won't work? மேம் பிகாஸ் அந்த எம்ப்ளாயி நேம் கொடுத்திருக்க இடத்துல டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி கொடுத்தாதான் மேம் ஒர்க் ஆகும். சேம் டைப் கொடுத்தாதான் மேம் குரூப் பைல கொடுக்க முடியும் நம்ம காலம் நேம். Who said this? மேம் சிந்தியா மேம். Okay. Suvita, நீங்களா இத ஃபர்ஸ்ட் இந்த query சொன்னது? Yes ma'am. Suvita, just tell me one thing. இங்க நீங்க employee name கொடுத்திருக்கீங்க இல்லையா? Yes ma'am. With employee name, what do you think the output? Okay, now tell me, what do you think the output of this would be? நீங்க சொன்ன query is wrong. Let me tell you that. But what would be the output? நீங்க எதை மனசுல வச்சு இத சொன்னீங்க? எனக்கு வந்து எம்ப்ளாயி நேம் வந்து எம்ப்ளாயி நேமே தேவையில்லையே. I just asked how I want to know in my company IT ல 2 பேர் இருக்காங்க, HR ல 2 பேர் இருக்காங்க, ஃபைனான்ஸ்ல 3 பேர் இருக்காங்க. அவ்வளவுதான். எனக்கு பேரே தேவையில்லை. பேர் கிடைக்காது எனக்கு. அதுக்கு நான் வேற query கொடுக்கணும். For that it's a totally different one. I just want to know the number of heads working under each department. So can I get an employee name and count star? So இப்போ உங்க இதுபடி what should be the output? I should be getting Idris for 1 and Babu. Will I be able to get it? Okay, so this will not, it will give a wrong data. It is not, it doesn't make sense. This output doesn't make sense to me. Idris count 2 na enna artham? Does this data make any sense to me, Suvita? Yes ma'am. How does it make sense? Tell me. எனக்கு இப்ப இத வச்சு நான் உங்கள்ட்ட கேட்ட கேள்வி என்ன, எனக்கு டிபார்ட்மெண்ட்ல எவ்வளவு பேர் ஒர்க் பண்றாங்கன்னு சொல்லுங்க சுவிதான்னு. நீங்க எனக்கு இந்த அவுட்புட் கொடுத்திருக்கீங்க. எனக்கு இந்த அவுட்புட் வச்சு நான் என்னத்தை புரிஞ்சுக்க முடியும் சொல்லுங்க. Right? So the query should be, it's not the employee name. I should have the
department ID along with the count star. Okay, this is the one, right? Yeah. Now does it make sense? Even in fact, if the table had a department name, if I included the department name also, that would be more sense. HR has 2 people, IT has 3 people, finance have 2 people in my company. Does this make more sense to me or does this make more sense to me? Suvita. Yes, ma'am. Understood. So நீங்க வந்து group by நீங்க எல்லாம் கரெக்ட்டா பண்ணீங்க. இது கூட output கிடைக்கும். But when you do a group by clause, you should see what are the data, what are the columns you need to display for the data to make more sense to the user. Okay? Clear to everybody? Yes, ma'am. Any doubts? No, ma'am. Okay. நான் இந்த Word document share பண்றேன் Discordல. And Harishankar, I'll think of some practical, real scenario example of your query for that self join. And during next class, we look into it. Okay? Okay, ma'am. Sure. Thank you for everyone for joining. And Chitra ma'am, you'll handle the class now. Yes. Okay. Okay then. Sure. I'll leave. I'll take leave. Okay. Bye. Should I stop recording? You'll start the recording, right? Yeah, please start the recording. Yeah. Okay, I'll stop. Just. Okay. Good night, all of you. I'm leaving.